Bjara nga puedi tla kene Patricia Chobonyane me gartsena mo dikganyeng. Mafatshe tota tona wa pereko le selegae me ana mokgaiti le motshwarela tona wa tsa mafatshe a sele wa Zambia re Mulambo Haimbe ba tlotse ba beile monona tumalano ya tirisano ya mafatshe mo mererong ya tsa boagedi kwa Kasane gompieno. Bobedi jo bo dirile jana mo botokong jwa metseletsele ya ditiro tse di tsweletseng tsa leeto la tautona wa Zambia re Hakainde Hichilema yo etetseng mono malatsi a mabedi ka taletso jalo ya ga tautona Dr. Mokgweetsi Masisi go baya tumalano mo ga matona go tla ka nako e maleba ya go atolosa botsalano le tirisano mmogo ya mafatshe a Botswana le Zambia a tsweletseng ka go godisa botsalano le tirisano mmogo mo mehameng ya ditlhabololo ka go farologana. Puso e tlamile go tlhomamisa gore Batswana ba kola metsi a phepa ebile a lekane setšhaba sotlhe fa bua kwa phuthegong ya kgotla kwa motseng wa Mmadikola motse o kgatlhang leitlho ka difikantswe tsa ditlhare tse di itsopielang mo tseleng. Mothusa tautona Reslam Batsogwane a re dingwe tsa ditiro tse di itebagantseng le go siela Batswana metsi di ntse di tsweletse mo lenaneong la motshelakgabo la ditlhabololo le sebaetseng Tebogo Kapego. Lekgotla la ditšhaba le gotlha maloko a lone go thomamisa fa banni ba mahatshe ao ba kola le go sielwa metsi a phepa. E re ka Botswana e le leloko la lekgotla leo o itamile go diragatsa tshwetso eo. Re mo sekakeng mme ano ga le mo sekakeng yana goromente o tshwaraganyile bothata ka gore metsi one ra a tlhoka. Metsi a puso e eme ka dinao e le ka go re tlisetsa metsi ka ditsela tse tsotlhe. Mananeo a rona ga gona lenaneo le le hitang la ditlhabololo le sena dithulaganyo tsa go batlela batho metsi mme mo lenaneong lone le le hitileng le mo lenaneong le re tabong ra go lone la Transitional National Development Plan puso e dirile go menaganyo go leka go batlela batho metsi. Banni ba rola dikgang tsa motse. Administration block sekolo sa rona ga sena admin re na le sello se segolo go na le ntu ya boroko e sa le e thubilwe e dingwaga ra lela ba gaeso re thaelwa ke boroko mme ntu ya rona e thubilwe le gompieko khansele ga e se e busetse mo tiriso kana ga e se ya agiwa. Mme ga ke eletsa gore ke nne le terekere ke teke le me le nna ke teke tshwane le Botswana mongwe le mongwe a ke a letelesega. Re na le bothata ya dikgomo tsa rona a re kopele pipe e tswang kwa e be ya kwa gore dikgomo di se ka tsa anama mo metseng. Le fa go ntse jalo maiteko a dira go taka tharabololo ya dikgang tse di sa jeseng di welang. Finance ya rona ya council bo honorable ba teng gone e ne ya tsena yaano re kgonne go bona madi a ntu yone go ra gore re tabo re floata tender ga ke itse go floata ka Setswana nkare re anamisa dipampiri tsa teng tsa go aga ntu ya rona e sa bolong go thubega go simolola biki yone jaaka re ne re supa re tshwere kgang ya moruthuta ya bogodu ja leruo gore sone seo go supagetse jalo gore tharabolongo e tshwantse ya tswa go go rona gape re le morai mme le nna ke rotloetsa jalo gore ga re tshwantse go tsaya boikarabelo teng re le morai a re direng hela jalo. Re sa le foo banni ba rotloediwa go ithuta le go dirisa lenaneo la kgwediso ka sata gore ba thabolle kgaolo eo e tumileng ka leruo la letsopa le le kwa godimo la dikgomo. Seabe sa bomme se botlhokwa mo go godiseng itsholelo ya lefatshe seo se builwe ke mopalamente wa kgaolo ya Molepolelo Borwa re Kabo Morwaeng mo diphuthegong le bomme ba kgaolo ya gagwe. Re Morwaeng o tlhalositse fa go le botlhokwa go itepatapanya le dikgwetlho di tshwana le kgokgontsho ya bong le lehuma ka di beile bomme segolobogolo ka ga mosing. Lucky Toteng Kapego. Ditshekatsheko lefatshe ka bophara di supa fa dikgang di tshwana le huma kgokgontsho ya bong le letlhoko la ditiro di tsweletse ka go ama matshelo a bomme fela thata. Ka jalo go itebaganya le diemo tse ofisi ya mopalamente wa Molepolelo South e simolotse leeto la go thusa bomme go thabolola matshelo a bone. Puso e dumela thata mo gore re tshwanetse re golesege
ba rotlhe mme le bomme le na le karolo e tona e le tshwentseng go nna le yone mo tšhabeng ya rona go tlhabolola lefatshe la rona. Tšhaba e ka se tlhabologe bomme ba saletse ko morago. Ha bomme ba tlhabologile tšhaba ya tlhabologa. Phuthego e ne tsholegetswe ke bontsi jwa bomme go ta go anya dikitso go thusa go tokafatsa matshelo a bone. Re na le mananeo a ka tshwana la nyeletso lehuma. Mananeo a ha o ka leba ha history ha re ngaparisitse a 45 go a itlhophega ra utana ke thulaganyo ya ofisi ya boipelego rona tiro kgolo ya rona ke go assess go seka re rutetsa batsadi gore ba inakanye le mananeo a mangwe. Ke batla go bua le ke le ra ke re e ska la utwa ka motho ka kwa gore a re mananeo a rile a khala a dira mo go thera utwana tsama go ikutela le wena o tlo khale o tlo itumele o tlo ra utwana wa go ikutela ka tsebe tsa gago so pedi ya no ne ke re ke gakollegela gore ha re na le diemo a re tsene mo ofisi ya boipela go ha o sa itumele re teng re bolele gore nya be nne ke tsenya go Mr K ne ke tsenya go Mr Dinokopila a riana go botlhokwa jalo re ka go tumokodi go tsosa o itekang bangwe ba ne ba ntsha maitemogelo a bone. O pele ke sela dithini e be ke di pepetla e be ke di rekisa dinkisa kwa ke batlang teng ke rekile kwa ya my fit le go mpiana ke tshwantse go pega kwa bia msiami ke rekisa go lo batse ga te collect care ha ke tse tsoa ke rekisa go ha ke rile 50 ga te bulu sa ka ekana ke a go tla ke tshotse 4000 senka se le wena o ka se dira o ska wa batla go direlwa ka dinako tsotlhe o ka itirela wena akanya modimo o go hile tlhaloganya ke se mmeyo wa modimo a se bua. Maikalelo magolo a diphuthego tse ke go bankanyetsa letsatsi le legolo la kgwedi ya Mopito a fera bobedi go go solofetsweng bomme ba ka tshwara dikete tse 5 go ta go keteka tsatsi la bomme le matsalo a mohumagadi wa Kgosi Kgare Matumagole. La Kitoteng, PTV News, Molepolole. Moitseanape wa maranyane yo gape le mogolwane wa kampani ya cyber smart BOTSWANA Red David Moepeng go tlile setšhaba go nna pudimatseba fa ba dirisa maranyane ka jana di rukutli di tlhama metshameko e ngwakang badirisi mme le tsela nngwe ya dilalome tseo di dirisang go tsaya dikitso mo go bone. Moepeng o buile seo mo puisanong le lekalana la dikgang la BTV News. E re jaaka lefatshe leno le tsweletse ka go gola mo go tsa tiriso ya maranyane le dikgwebo le batho ka bongwe ba dirisa maranyane go ipapatsa le go batla mahulo a matalana. Tlhabologo e tla ka dikgwetlho tse ka yone matlhale ao ba dirisa maranyane go amoga batho di tsa bone le go ba senya maina. Matlhale ao jaanong ba tlhatlhose mosepele ka bošeng ba simolotse go dirisa metshameko kgotsa di-puzzle mo maranyaneng a Facebook go ngoka batho go tshameka metshameko eo mekophelelong ba iphitlhele ba wetse ka lemena. Di itse gore di-puzzle tsa teng ga gongwe ke game o kgona go tshameka game gongwe o change tebego ya gago gongwe game ya teng re bone tse dingwe gote e kgona go bolelela gore mo ngwageng o tang go a go diragala mo matshelong wa gago. Go tlhoka kitso e lekaneng ka tiriso ya maranyane ya boele lengwe la mabaka a go pele mo go goleng ga dipalo tsa batho ba ba iphitlhelang ba le mo pitlaganong tateng ya matlhale ao. Temogetse gore batho ba dumela ga go se go mo diragaletse le gompieno kwana mo bekeng yone ntseng e heta yone re ntse re ruta badirisi ba social media ka bodiphatsa bo botang le tiriso ya di-game tsa di-puzzle le di-quiz yalo mme le gompieno mo mosonyana ke bone gore go na le ba ba tsweletseng ba ntse ba tshameka tsone di-game tsone tseo. Before ke nna le kitso hela ka dio tsa cyber crime ne re ha di-game di tswa be ke tlika ke tshameka but since ke nna le maitemogelo a gore ga di a siama di kgona go dirisiwa ga go tsa banking details mo founung kana go tsa mo founung be ke nna ke ntse ke di avoida. Me fela potso ke gore tsela pedi go ka tsawa efe go leka go ipabalela kgatlhano le matlhale a sešwa mo maranyaneng. Batswana ba tshwanetse ba rutentsiwe ba direla puso ba tshwanetse ba rutentsiwe ka gore ka mosole le tsa motakase le tsa metsi di dirisa maranyane kana malatsing ra tere bone mo mahatseng a mangwe di-hackera di kgona go tswala power station e be go tima di-hackera di kgona go tswala water station e be go tima go sena metsi. Se se tlhokagalang ke gore dikitso di tshwanetse gore di atolosiwe batswana ba ithute ba itse gore maranyane
ata ka bodiphatsa. Moepeng a re badirisi ba nne podimatseba ka se ba se kwalang mo maranyaneng segolo jang go isa dinomoro tsa megala ya bone ya letheka motlhofo ka seo se ka ba baya mo diphatseng. Wa Betswe Mplubusi, BTV News, Gaborone. Mogokaganyi wa ditirelo tsa lenaneo la temoletlotlo le le simolodisitsweng ke lephata la temothuo re Kwenantle ga se itsewe a re lenaneo leo le tla sologelang batswana botlhe ba ba nang le kgatlhego mo temothuong ka ga se la lephata leo hela mme le tshwaraganetswe ke maphata a puso a harologaneng. Maikelelo magolo ke go tlhomamisa le go nolofatsa seemo sa temo mme batswana jaanong ba ka dirisa temo go itshetsa le gone go simolola dikgwebo. Re ga se itsewe o ne a gatelela se tota kwa bokopanong jwa bo 15 jwa ntlo ya dikgosi mo toropokgolo Gaborone maabane. Lenaneo le lešwa la temoletlotlo la lephata la temothuo le na le itsege pele ka la ESPAD mme la tlhabololwa gore le kgone go berekela molemi botoka go netefatsa gore lefatshe leno le a atlega mo maitekong a go itirela dijo. Go senotswe ko bokopanong jwa ntlo ya dikgosi fa diphetogo tse di dirilweng tse e le tshwetso e e tserweng ke maphata a ikgolagantseng mo thulaganyo e ntšha go tokafatsa maemo a temo le go e dira kgwebo. Ga se lenaneo la Ministry wa Agriculture le nosi le kgobokantsa maphata a puso a harologaneng. Re na le ba Ministry wa Madi wa Finance. Tiro ya bone ke go tlhomamisa gore batswana ba hiwa madi a dikadimo. Gape go nna le Ministry wa Entrepreneurship o e le gore maikelo a one ke go tlhabolola ka ha ditsa temo di ka naalanang ka teng mo re go bitsa re value chains. Gape go nna le Ministry wa Transport le Public Works ba o tiro ya bone betso ke gone go tlhomamisa gore ba go dira ditsela tse di yang ko masimo. Re ga se itsewe a re dingwe diphetogo di akaretsa go oketsa dijalo tse di ka lemiwang go thusa mo go fokotseng theko ya dijo go tswa mafatsheng a sele. Re ne ra oketsa dipeo batsadi ra tsenya lebelebele jaaka ne ke supile gore ne re dira dipeo tse nne hela. Re ne ra tsenya lebelebele, ra tsenya one mmidi, ra tsenya mabele, ra tsenya le one raese, ra tsenya korong le dinawa ka mehuta ya tsone ya ka bo dimambini, di-cowpeas, di-sugar beans, di-soya bean le manoko. O ne gape a re ga se balemi fela ba batla sologelwa molemo ke temoletlotlo. Temoletlotlo ga se only about primary tillage, e na le all other activities in the value chains. Ke sone se re reng le mo bananeng le rokotsa mate ka gore le ha ba sa rate go lema mme di teng tse ba ka di dirang ka letsema. Ba ka reka diterekere ba tsamaya ba lo sprayela ka di-boom sprayera, ba ka reka di-drone ba tsamaya ba lo sprayela mehero ditshedi ka tsonetse, ba ka kgona gore ba dire di-service centera, ba ka kgona gore ba reke dikoloi tse di tsayang thobo ya lona di ya tumetsa ko mmarakeng. Lephata la temothuo le sonotse gore ba simolotse go kwadisa batho ka kgwedi ya Phalane mme mo nakong eno ba swetse ba kwadisitse balemi ba le 105,000 mme keletso ke gore batswana ba tswelele ka go ikwadisa. Tsholofelo Tombale, Botswana Television, Gaborone. A le gono tshwantse gona sa ditshwantsho dikgang ke tsa Botswana Television mo phirimaneng ya tsatsi la LABORARO. Ga re tswelela bagwebi ba bojanala kwa kgaolong ya Nghabe ba ikuetse mo pusong go tokafatsa seemo sa dikago mo kgaolong eo gore e tle e ba sologele molemo ebile gape nne boremelelo jwa bojanala lefatshe lotlhe. Kopo e dirilwe ke bana le seabe mo mohameng wa bojanala ba feta 30 kwa dithutopuisanong tse di neng di tshwere kwa Maung go ba rolela lenaneo la go godisa kgwebo ya bojanala mono Botswana. Anthony Tlhobogang wa bega. Lephata la tikologo le bojanala ga mmogo le lekalana le le okametseng le go bapatsa bojanala jwa lefatshe leno e bong Botswana Tourism Organization ba supile fa puso e tsweletse pele ka go diragatsa lenaneo le le itsegeng jaaka MAITSE ebile maikaelelo a go okela diphuthego tsa mafatshefatshe mono go tla tswela mosola megama yotlhe ya itsholelo ya lefatshe leno. This is where we are talking about international gatherings and promoting Botswana to be a destination of choice when it comes to international or global events. So by that virtue, obviously, every sector will benefit, be it agriculture, education,
be it finance, culture and arts, be it in particular hospitality. MICE is all-encompassing. It is not just about tourism. And we pool resources, minds from different sectors and different institutions, the Ministry of Trade, the Ministry of Youth, National Sports Commission, National Arts Council, and this was a representation across sectors to ensure that whatever guidance is given to the consultant is representative of the sectors that are to be, or that you anticipate will be impacted upon. Go sa le foo mogakolodi wa lenaneo la go godisa bojanala jwa lefatshe leno ka go okela diphuthego tsa mafatshefatshe mono Resen Ramsamy o supile gore le tlhoka go diragadiwa go remeletswe mo lenaneong la go fetola ka fa dilo di dirwang ka teng la mindset change. But however, there is an over-reliance on diamond. Now that diamond is also being produced in labs, the artificial diamonds sometimes they look better than the natural ones. For how long can we rely on diamond to sustain the economy of this country, to sustain the whole population in their daily lives? Bagwebi ba bojanala ba kgaolo e ba supile fa dikgwetlho di tshwana le letlhoko la ditiro go babalela itsholelo le phadisano ya mebaraka. When we speak about competitiveness of the product, that is it. How about we harness what is already existing? That we don't have to try and claim and resell. Let's harness what is already existing. Infrastructure and sustainability. It's quite important that any tourist town, whatever the situation, must look like it's a tourist town. And the biggest challenge of Maung, and the reason why we're all complaining and why everybody's feeling like they are not a part of the tourism, is because our town does not look like it's a tourist town. Maikelelo a go okela diphuthego tsa mafatshefatshe mono gae go supile fa go ta thusa go tokafatsa letsholo la go tlhama ditiro go godisa itsholelo ya lefatshe leno le phadisano ya lone mo mmarakeng wa bojanala. Anthony Tobogang, BTV News, Maung. Moparlamente wa Khanti North Re John Tite a re mananeo a ditlhabololo a dikgaolo a tshwanetse a tsewa tsia ka kgona go hetla itsholelo ya dikgaolo a bo a thusa go tlhama mebereko le gona go dira madi. Fa ile go lekola mangwe a mananeo a moparlamente o kopile botlhe ba na le seabe ba ba oketseng ba ba okametseng ditiro tseo go netefatsa gore di a emelela ka go bereka ba le sopo sengwe mo ya ditiro tseo kwa gantsi e leng lebala la metshameko e tsweletseng sentle ka go e bota le le dikologang lebala leo e wediwa kgwedi eno e a fifing. Angela Enosa Kapego. Maikelo magolo a mananeo a ditlhabololo mo toropong ya gantsi ke go netefatsa gore e nna senela ruri a thusa go godisa itsholelo a toropo. Ke ka moo ba ba di beile leitlho ebile ba di tsamaisa ba gakolola go dira ka gotlhe go netefatsa gore di tsena mo tirisong gore di kgone go dira se se tshwanetseng. Go na le puo e re bua ke itse go na le puo e e bua ga thata la mo setšhabeng gore gongwe re le puso kana maphata a puso we work in silos. Jaanong o itelele gore yaanong gongwe ga re tshwaraganetse tiro go na le gongwe ba councele kana go na le ba agriculture kana go na le maphata a mangwe office ya molaodi jalo ka go farologana. Re ipitela e le gore ga gongwe project e ka tswa e dira go counseling mme e tlhokana le gore baitseanape ba kwa agriculture ba tsene a re tshwaraganeleng gore ga re nna re phuthega re bua ka diproject re lemoge gore ga re tlhokana gore re ka delegate ba lephata le lengwe go thusa mo lephateng le sele re dire jalo gore re kgone gore re kopanye diproject re di akose di ye ko bathong ka bonako. Re tshwaragane tota we need to be working now re nna le di-working meetings because gantsinyana fane go tshwamoga ga e le gore jaanong ga e re o tshwanetse go dira gompele go sena that coordinating that overarching and overlooking body so re tshwana gore re ne re tla re kopana re monitor re bona gore a mme tirisano tse tsweletse a project tsa majaaka re soletse. Kgang ya lebala la metshameko e tsweletse sentle morago ga dingwaga tsa madiadia. Project ya stadium kana ba itse gore e ne simolotse jalo ka 2017 ya re dingwaga di ntse di tsamaise hele jalo tsweletse le go tsona teng la stadium la go somana
mme o ne a nna le tiego ya gore re simole pele re rarabole bothata jwa gore lekotswana la thoba ke a design ko tshimologo e ne e sa dirwa sentle mealo ya ra tshwana gore e lebelele gape mme re kopa baitseanape ba re lebise gore jaanong go boa gape re baakanya re tswela ka yone ke jaanong go dire yalo le tsamaela go hela ranong kilong dilo tsa halena ne re dira kontraka nngwe le nngwe almost 800,000 so re dire spendile 3.2 million in completion of the stadium and all the 4 packages vale 3 ba se ba heditse se tseno hele ba ratente so our expectation ko gore re mo gaufi tota the beginning of next month we re ka bula stadium se kana ke re ka eletsa the sponsor mehela tshimo ya merogo a kukurakura e santse e sa kgotsogatse ke gore a ditsholetso e nne ditiri e go nna ditiri se ke ra solediwa e ga tshwana le jaaka nako tse di hitile sa bolo go solediwa mme go ra o lebile mo nako ya gompieno go ka gona sepe se gongwe motho ka re sta diragala mabapi le ditsholetso a dilo tsotlhe di le lo tsotlhe ma tse gongwe di buileng tse di amanang le project e ya go nna ditiri kana go nna ditiri ke one kgang ya go helela gongwe makwasa ya go kgotsa letlhoko la ditiro mo kgaolong banni ba kgaolo e ba beile tsholelo a bone mo mananeong a go hetola tebego ya toropo ga mmogo le itsholelo ka go tlhamela beng gae ditiro Angeleno sa BOTSWANA Television gantsi lephata la kabo ditselagangwa ketse la kgoletse go bereka ka natla go tsibogela dikgang tse di amanang le kabo ya lefatshe le gone go thusa setšhaba ka bonokopila se se builwe ke mokwaledi wa lephata leo re go dira mamoepeng kwa kanye ga maile a bobela fa a ne a abelana megopolo le kunkuru ya ditsamaiso tsa lephata la gagwe le lekoko la baeng go tsweng kwa lefatsheng la Uganda ba ba neng ba tsile go ithuta le gone go tsaya malebela mo go ditsamaisong tsa kabo ya ditsha ya lefatshe leno ke Segofetso Makwinja wa bega Ramoepeng o tlhaloseditse phetogo gore lentshwa thulaganyo ya kabo ya ditsha mo lefatsheng leno e haraherwe ke makgwere a akaretsa go diega go abela setšhaba lehatshe thaelo ya ditsha thekiso e sa letelesegeng ga mmogo le dikgang tse tsietso tse di amanang le lephata le fela puso e tsweletse ka maiteko a go tsibogela dikgang di tshwana le tse ga mmogo le go sireletsa ditshwanelo tsa setšhaba ka go netefatsa gore motswana mongwe le mongwe o bona sebaka sa go abelwa setsha segolobogolo sa bonno. 2018, that is when we said we have the reenactment of the Travel Land Act so that it can suit and accommodate the current situation. Hence, that enactment. And the whole intention was to protect and promote the rights of all citizens so that we promote sustainable human settlement within Botswana. We are privileged, ladies and gentlemen, and equally proud to host you all in this our humble facilities today. And it is our hope and trust that you'll find these facilities sufficient for your requirements and needs for the day. Baemedi ba lekoko le bana ba latela tshwarelegonyana ka tse ba di ithutileng. Interesting and surprising revelations. For example, I did not expect to hear that there is shortage of land here and that there are 86 and something pending land applications, looking at the density and also the population generally of the country, but also the land size compared to where I'm coming from. We have the issue of women owning land in Uganda. The president has initiated a number of programs to empower women so that they are able to access land, use the land, and own the land. The statistics are still low, with only less than 20% of women owning land in Uganda. However, that 20% is only 0.05%
of the registered land. Uganda has about 26% of the land that is registered, and only less than 1% is owned by women. Le koko la Uganda la khotse la bola rotloetsa lephata la ka boditsa go bo ba nyule go le gontsi mo go bone ba bo ba khothatsa badiri ba lephata go tswelela ba tshwara ka thata go thusa setšhaba ka boammaruri ka jana go le botlhokwa gore mongwe le mongwe a nne le setsha se go le bogolo sa bonno e le nngwe tshwanelo ya konokono mo botshelong jwa motho. Ke se go fetse Makwinja, BTV News, Kanye. Parlamente e fetisitse melao e sireletsang bana le bogole ga mmogo le bana le bolwetse jwa tlhaloganyo. Se buile ke mo parlamente wa kgaolo ya botlhophi ya Francistown South Re Winter Molutsi kwa putegong ya kgotla kwa Block 9 jaaka na le kodisana le banni ba kgaolo eo le ba ka tshwaragano tota banni ba kgaolo ya tshwaragano kwa toropong eo ya Francistown. Faith Ditete wa bega ne ra ba akanya molao wa bana le bogole o bidiwang go persons with disability go hedisa kgethollo ya bana le bogole go bona gore bana le bogole ba sireletsega ka tsela e heteletseng ka gore ga bana boitiro jo bo kalokalo ja go itshireletsa. Ra tswelela ra go dira molao o mongwe wa balwetse ba tlhaloganyo. Re lemogile gore bolwetse ja tlhaloganyo bo a gola mo lehatsheng la Botswana, bo a gola bo godisiwa ke dilo tse dintsi mo teng re balla le ditagi tse di tshwanang bo katse jalo. So jaanong ra dira gore molao oneo re leke gore jaanong re o baakanye gore le bone ba te ba kgone go bona tshireletsego. Ha le kodisa ka dikgang tse dingwe tsa dithabololo, Re Molutsi a re mo ngwageng ono wa madi ba ne ba beile pele kgwekelo ya dipone tsa mo mekgwatheng go lwantsha borukuthi ga mmogo le kgopo ya metsi a pula go hema merwalela ka madi a dithabololo a dikgaolo tsa bothophi. Tota ke maikaelelo a gore re tabogele gore dikgaolwana tsotlhe tsa rona ka bo 7 ja tsone mo kgaolong eno re di baakanyetse mesele yone ya kgopo ya metsi a pula ka gore tota metsi a pula ka ga go ntseng ka teng mo nakong ya gampieno a dira gore go nne diphatsa mo go rona ka nako ya pula. Go lo mo gongwe mo re go emetseng ka dinao ba gaetsho ke gone go leka gone gore re kgone go fokotsa borukuthi mo kgaolong yotlhe ya Francistown South ka go tsenya tsone dipone tsone tse tsa sola. Re Molutsi a re o eletsa gore puso e tswakanye mananeo a ka tokahatsang itsholelo segolo jang ya banni ba toropo. Nna ne ka kopa tautona gore e re a le reka dipoo ka kwano le re gopole ka go re direla yone mebereko go leka go oketsa lebelo la go bona gore di-mine tsa bo Nickel di-mine tsa bo Selkirk di a bulwa le gone gore dikompone di swana bo Notex tse e leng gore ga di a bolo go kopa lehatshe ba re ba batla go oketsa babereki gabedi di hwe lehatshe ba kgone gore ba oketse babereki gabedi le go bona gore dikokelo tsa rona mo toropong di nna le bo maternity wing di bereka bo 24 hours ra ikopela le gone gore madi e re ga dipoo di bereka ka kwano gongwe a dirisiwe go servisa lehatshe gore re tere kgone gore re abelwe ditsha mo toropong ya rona. Banni ba ikuetse ka manokonoko a makgetho a saletseng kwa morago le dikoloto tse di togetsweng ke batsadi ha ba tlhokagala ba re se ba dia go thabolola bonno jwa bone. Go na le ditsha tse le gore di togeletswe ke kana dijarata tse di togeletsweng ke botsadi jwa rona tsa lefa jalo go ne go na le dikoloto bangwe ba ne ba kolota di-service lay bangwe ba kolota di-loan tsa bone ba di tsere. Ke ne ka kopana le town clerk ba supa gore kgang ene le police le diragala mo Francistown hela ko dikgaolong tse dingwe ga iyo ya ne ke re beile rona ba ile ga re kolote di-loan re kolota service lay mo mosing ka gore ga re kgone go tshuba bo metakase re sa duela dinenyane tseo so go dia le tsone dithabololo
banni ba kgothaditswe go dira mekwalo ya go kgaoganya boswa go hema dikgotlhang tse di tsalwang ke dikgang tsa boswa mo go balosika segolo jang ka mo kgaolong e mo palamente a kgonne go ba rulaganyetsa go dira jalo le diagente nte le dituelo dipe. Faithy DTT BTV News Francistown. Mafatshe ya Botswana le Zambia a ikemiseditse go beeletsa mo go tlhabololeng mogama wa dikago le go dira botsalano magareng ga one mo megameng e harologaneng ya itsholelo ka maikaelelo a go tiisa papadisano magareng ga one. Se se sonogile ko puisanong tsa botautona ba mafatshe a o mabedi Dr. Mokgweetsi Masisi le molekane wa gagwe Re Haikande Hechilema kwa Kasane pego ka botlalo ka tlotla Matlabaphiri. Mahatsa a Botswana le Zambia a ikgantsha ka tirisano mmogo ya motia mo mehameng e harologaneng ya itsholelo e sa leng simolola pele ga lehatshe leno le tsa boipuso ka ngwaga wa 1966. Go tsweledisa botsalano jo le gone go godisa itsholelo ya one, mahatshe a tlhotse a kopane go buisana le go dira thulagano e tsepameng ya tirisano mo peeletsong le papadisano magareng ga one. This program of cooperation is going to involve the sectors that are represented here. Mines, mineral development, and the value chains so associated, agric and its value chains, health and its value chains, including vaccine development, tourism, transport, infrastructure, logistics, defense, security, including obviously our political collaboration led by Foreign Affairs. Luckily, we have our predecessors to thank for coming up with the idea of developing a bridge. And we have now an iconic bridge, the Kazungula Bridge, co-owned by the Republic of Zambia and the Republic of Botswana. It is the mission and intention of this meeting to settle the operationalization of that in all its facets. So we're here to make sure that we isolate the issues that will allow us to manage this asset so its integrity does not degenerate. So it can offer us a longer usage value. We're here to put together something we've over-delayed, creation of the Kazungula Bridge Authority. Lehatshe la Zambia le ikemiseditse go tsweledisa tshwaragano le la Botswana mo go tlhabololeng mogama wa ditsela. We understand that Botswana, your government, our brothers and sisters here, are talking to the Namibians on the rail line. We would like to be part of those discussions. So, Mr. President, let me add that generally, other infrastructure projects that will facilitate investment, trade between our two countries within SADC, beyond SADC, into the continent, we are keen to isolate. Mengwe ya mehama e supileng e tsweletse ka go ungwela mahatsa ke wa temothuo ka jalo botautona ka bobedi ba lemoga botlhokwa jwa go tlhabolola gore o tswelele ka go ntsha maduo a bonalang. One of the issues that the president raised was they could manufacture and mix to spec that which the Botswana farming industry wants. So it's up for discussion. Obviously, to some extent, government for the regulatory part, but largely with the private sector, because they would specify what they'd want. He was interested in our vaccine development capacity, because they do import our, particularly foot and mouth vaccine and CBPP, cochlear lung disease vaccine. We're happy to engage in enhanced collaboration on that, because the sooner we can clean out the herd between Botswana and Zambia, the better it is in terms of value addition for both of us. Mahatse ka bobedi a ikaelela go tshwaragana le go dirisana mmogo mo go tlhabololeng megama ya ditlhabololo ka go harologana ka e letsela hela ye ka isang itshololo ya one kwa mankaleng-kaleng. Tlotla Matlabaphiri, BTV News.
Tautuna Dr. Mokgweetsi Masisi le molekane wa gagwe go tsweng kwa Zambia re Hakainde Hichilema bathotse ba tswere phutego ya bobega dikgang kwa Kasane tsatsing tseno. Tenko Tautuna Masisi a kaya nngwe ya dikatlego tsa dipuisano gareng ga mafatshe a Botswana le a Zambia a akaretsang tswelelopele mo go tlhamiweng ga lekalana le le tlhokometseng tiriso ya borogo jwa Kazungula ya Kazungula Bridge Authority le le tla nonotshang le gona go lomaganya le go feta ditirisano tsa mafatshe o mabedi. A lot of progress has been achieved, and the consolidation of that progress was confirmed today and finalized today at this working visit. The Kazungula Bridge Authority will complete all outstanding items of the location of the headquarters. And in the direction provided by the two leaders from Zambia and Botswana, the headquarters of the authority shall be in Botswana. The Kazungula Bridge Authority will also complete the assignment of the determination of origin of the CEO. The CEO, as directed by ourselves, will be a Zambian national. The Kazungula Bridge Authority has also been tasked to, as speedily as possible, ensure that the access roads to the bridge facilities are widened and made convenient. In the same manner, to ensure that they enhance with ICT and technology inputs efficiency, so that there is complementarity between the two, and we realize efficiency with respect to time spent and time to clear, as well as efficiency with respect, again, with the support of technology and other agencies, enhanced security around our border. The Kazungula Bridge Authority, ably marshaled by the two ministers, has also been tasked to ensure that not only do we compare ourselves to the best in Africa, but we beat all of them and begin to compete globally in terms of efficiency and return on investment. This bridge is a great asset. Just to add on the wonderful things President Masisi has indicated on this question, the Kazungula Bridge Authority, to look after this wonderful asset, to facilitate trade, speed, efficiencies, precision, if I may say so, to ensure that with the movement of goods, it will help us grow our economies and jobs. But not just Botswana and Zambian jobs, but this is a regional asset. It's an Africa asset, and commonly cited during our discussions on what we call the Africa Gateway Project, infrastructure. It's a very important asset. Farasantserle ko phuthegong ya bobega dikgang ya botautona ba mafatshe a Botswana le Zambia. Tautona Masisi ona botswa ka maikutlo a gagwe temang le tshutiso kgotsa tshwetso e tserweng ke mafatshe a mo lekotleng la G7 e tamang gore ditemane di isiwe kwa lefatsheng la Belgium go tlhomamisiwa pele di ka rekisiwa gope. Lefatshe la Zambia le ne la supa le emela Botswana nokeng le maitlamo a lone la go netefatsa tshireletsego kana tshireletso jalo ya ditemane tsa lone. We reject the notion that Antwerp or Brussels or Belgium or anywhere in the nation states of the G7 possesses the right to be the single node for our minerals. We have explained to them that we expect that at the very least, Gaborone, Botswana would be a node of rough, because diamonds mean everything to us, less so to them than us. And the issue they are dealing with
is an issue that they thought about and made decisions on to do with their conflict that Russia and Ukraine are involved in, and their determination to sanction Russia and in this way sanction Russian diamonds. That is their decision. The diamonds here, we own them until we sell them. We have most of them. We have the nicest of them. And consistent with our determination to generate a knowledge-based economy, a knowledge-intensive economy, any data accumulation, any regulatory intention or actions that would have an impact on our total economy will have to be done with our participation, including even the construct of how it is done, and co-location. We hold firm to that view. Yes, there's a risk. We are a small, almost single commodity-based economy, but we have diplomatic relations with all the G7 member states. And as always with friends, you listen to one another and you manage the risks for both. So we'll continue talking. We're getting to a level where I want to escalate this so that we deal with this at a political level. President, I also want to add our voice, the voice of Zambia, over the issue of the G7 decision, that such a decision can never be right. I support you, we support you. Fairness, equity, democracy, respect for the rule of law connotes that when an issue arises that affects somebody else, there must be a sit-down. There must be a conversation. And I think some of you may have picked this issue where in June in Paris, a number of us were on a panel with our colleagues from the developed world. And we, as Africa and the less developed countries, have made our case very clear that there has to be a reform of the global financial system. There has to be a reform of the global trading system. There has to be a reform of the global decision-making system. You cannot have Africa with 1.3 billion people excluded from the table where these decisions are made, such as the one we are talking about. re tsena mo go tsa metshameko me kgaitsedi yake Ntebogang Sebetela o gone fa kgaitsedi ya motho kgaitsedi ka dumela o tlotsi ke tlotsi o tlotsi ya ke tlotsi la afcone ke tsa ke re gongwe ke yana o di tshwereng ka boripana wa itse re go diragala eng nna ne re tshwere ke tseleletsele gona ana ke tlogela gona le match wa South Africa le bagane le Tunisia so go tlhelele ba tshwanetse gore ba fenye game because ha ba sa ifenye ba na le 3 points mo ba ke re ba jele Namibia yano ba fentse Namibia ka dintlha tse tharo go le 4 so go ra gore they need to win this gore ba kgone gore ba nne 6 points nya ha ile gore bontsala bone ba Namibia ba ne ba ba buledisa ka thupa tse nne go le fela akere a ko bora mosu ba ba go godimo ba le bone ba ba kgwathise ba ska ba tloga ba kgwathise bo ma Tunisia ba bitse Tunisia karwa ba kgwathise a kere ba ne ba kgwathisa bontsala bone bo Namibia big brother a ba palame go godimo yanong ba ye go nota ba ba go godimo ba e tla re ka 10 be re le ba Zambia ya lo itle bena le Morocco re bana gore yone e tla dira jang ha ke re
re supporta by proximity yano matlogošwa mabapi ga go leboge kgaitsedi ya ka motsana tsotlheng ka mogela ka dikgang tsa metshameko tsa Botswana Tonight ke bidiwa Ntebogang Sebetlela moeteledipele wa lekgotla la Botswana Boxing Association Gilbert Khunwane a re e re lentswa mo nakong eno setlhopha sa setšhaba se iponele phatlha kwa di-olympiking ba dira ka natla go ka fitlhelela seo segolo jang ka ba saletswe ke ditikologo tse pedi fela go ka iponela phatlha go dikgaisanong tseo Khunwane o buile seo kwa ikatisong ya setlhopha seo jaaka se ipankanyetsa World Qualifiers tse di tla tshwarelwang kwa Italy kgwedi e tlang le diapoloko ka pego setlhopha seo se tsagilweng ka bomme le borre se tsene mo kampeng kgwedi eno e le 12 go ipaakanyetsa dikgaisano tsa mafatshe tse di latelang moeteledipele wa lekgotla la Botswana Boxing Association Gilbert Khunwane a re lentswe ba reteletswe ke go iponela phatlha kwa tikologong ya ntlha kwa Senegal ba ntse ba bereka ka natla ka jaana ba santse ba na le sebaka sa go ka iponela phatlha kwa di-olympiking go tswa mo ditikologong tse pedi tse di setseng na le di-qualifiers tse leng gore ne le continental qualifiers ne le ko Senegal e leng gore ke di-qualifiers tsa di-olympic team ya rona a gona pona qualify mme re santse re na le di-chance di ka nna pedi tse e leng gore gompieno yana ka match team ya rona e tlebe ya di-qualifiers ko Italy e na le di-face tse dintsi mo e leng gore ga o le mo competitive periodeng pace ya gago go na le ka ga e leng gore e tshwanetse gore e nna ka teng so we believe gore gompieno yana ke gona yaanong re le mo preparatory stages sa competition and ke tsa gore ntse o bona gore le yona training e ha godimonyana we didn't prepare for Senegal I would say mme ke tsa gore gompieno go botokanyana even though re ya ko tournamenteng e leng gore is very very tough now it's world all the continents are there mongwe wa batshameki wa mo letsomong la go ipatela phatlha kwa metshamekong ya di-olimpiki Rajab Mohamed Utukile o tlhalositse fa a le mo tseleng e siameng ka jaana ipaakanyo ya gagwe e ntse e le ya maemo a ntlha Utukile o butse ngwaga ka go tsenela kgaisano ya Interclub mafelo a beke e a fetileng ke tshamekile sentle just that the results a diatla di le dintle ba tela nna mmele wa ka the way ka no responda ka teng ya I think I'm on the right track cause gape ne le tournament ya rona ya ntlha I'm getting ready I'm not that ready but ntse ra le ka ga teng since federation ra rona le ne bone gore e ile gore e re tsenye mo camping ngwaga e santse simolla yana ke tsa ke re a good thing gore le rona re boele ba ska ra tla re rastina go ile ga o hile re sa khone go ira ditse di so bona ke tsa ke re tla nna le some time nyana gore le ke go bankanya le ha go tsedi tsele go ne di saletse go morago ya ka gone ya ka weekend o ne re lusitse yana maybe ba katisi bone ba ile ba mpolela gore hale ne re shota hale mme gone re tla bankana setlhopha seo sa borre le bomme se se ka fa tlase ga bokatisi jwa ga Thebe se tla le kgosi se tla tswelela ka ipaakanyo ya sone ka kgaisano ya monogae ya Interclub kgwedi e tlang e tlhola gararo pele ba leba kwa Bosnia go tsenela ikatiso ya mafatshe-fatshe kgotsa international training camp kgaisano e latelang ya go ipatela phatlha kwa di-olympiking e simolola kgwedi e tlang e le 20 kwa Italy Lija Poloko BTV Sport Gaborone fa jaanong re di garela ka tse di amang kgaisano ya AFCON setlhopha sa Cameroon se letse se buile kwa morago mo metsotsong ya dikgobalo go bona phenyo ya dinno tse tharo tse pedi kgatlhanong le the Gambia mo metshamekong wa bone wa bofelo wa Group C kwa kgaisano ya sejana sa Africa kwa Ivory Coast phenyo eo e netefaditse fa the Indomitable Lions ba iponela phatlha kwa tikologong ya bobedi ba sena go fetsa mo maemong a bobedi mo lokong ya Group C fa morago ga Senegal Ryan Khangonyane o go soletse dintlha ka kgaisano eo morago gore ditlhopha tseo di retelelwe ke go nosa mo karolong ya ntlha Cameroon ya nna bone ba ntla go nosa mo karolong ya bobedi a Karl Toko Ekambi mo motsotsong wa 56 fela go tsweng 4 Gambia e neng ya boa ko morago ka mashetla ba lekalekanya dinno mo motsotsong wa 72 ka Billy Jalo pele Ibrahima Kholi a ba neela ketapele ya tse pedi go ile nngwe seo se ba mo maemong a bobedi mo Group C ka nako eo bo mampudi ba kgaisanyo eo ga tlhano ba tshwanelwa ke go itsolopanya gape ba lekalekanya dinno jaaka James Gomez a na nosa mo dikoteng tsa bone the Indomitable Lions ba gana go bona ditoro tsa bone tsa go ya kwa la 16 diphirima ba tsholetsa dikausu ba tsomana le ya phenyo mo metsotsong ya dikgobalo tlhogo ya Christopher Wo ya netefatsa fa ba fenya go ka fetsa mo maemong a bobedi mo Group C go iponela phatlha go tikologong ya latelang
mo motshamekong o mongwe wa group C basireletsi ba sejana Senegal ba fentse Guinea ka dino tse 2-0 go fetsa tikologo ya ntlha ka dintlha tse 9. The Lions of Teranga ba noseditswe ke Abdoulaye Seck le monna wa setlhopha sa Marseille kwa France Liman Ndiaye. Mo group D bo mampudi ba kgaisenyo eo ka 2019 ba bone go se gontle jaaka ba ne ba retelelwa ke go fetela kwa pele ba fetsa kwa mogatleng wa loko eo ba sena go makadiwa ke Mauritania ka 1-0. Angola feditse kwa setlhoeng sa group D ba sena go fenya Burkina Faso ka dino tse 2-0 ba le bone ba iponetse manoko la 16. Ryan Khengonyane, BTV Sport. Botswana yetso di bala fela ka tselentseng jalo dikgang tsa rona tsa metshameko mme nna le wena tla boa kopana gape kgante jana fela ka se sebaka tla ibisetse ka go kgaitsedi yake Benson Phutego gore fa jalo ditlhogo kgaitsedi yake indo hatiki afcon nka tloga re mekalo ba ne re ke mekalo ba yano ba wa yang ba wa pu ibile o itlhela le gore yanong di association tsa bone go lebega ile gore ba supegetsa ba katisi khoro ba kre ba se ba tshile gare la ba ka bo bontsha khoro a se gore ba tla qualify ibile ba phatlalatsa go tlele the technical team Ghana ke bangwe ba bone ile gore ba letse ile gore maabana a lone ile breaking story gore Ghana e hile a lo mo katisi ya ba ya phatlalatsa le technical team because ba iphitlhela ile gore ga ba ko ba bohelo ba le somele borataro ile gore Ghana itse ya le gore kana nna ke mokalo ba mo Africa ile gore go tsile jang mo katisi ke imba sa phatlalatse ba tshamiki ka ba tshamiki ke bone ba tshameka bolo ba tse go phatlala le ba tshamiki ke tsere go na le setlhopha se leng gore le sone go ne go utlwala le gore ba tshamiki ba bone ba ithola yalo gore nya re paletse nka re le Ivory Coast kana Cote d'Ivoire le one nka tlogare e tota bolo a batho ba hedile ka bo Drogba ke bone bana ba tshameka ka pelo mme kana gape o itse re keng ga ba tshwanna go ngongorega gore be le gore mahatsa a leng gore re tsaya gore ke wena go tla se mo bolong ya go godimo a go mo a se go supa kgolo e bile ga go sa tle go na le mekaloba ke yo tshamekang ka pelo le maatlametlo ke eno e leng gore o tla tsua a ba khona gore a sutlhele ai kena ke sone seo hanga kwa batho rena bona go ya lebelo eno le nkopile khaitsedi ya ka ga monyenane go ga sa ukwa ga mosopa tanki a ukwa ke a go leboga khaitsedi ya ka ke khaitsedi ya ke ntse bogang sebetlela ka maatlametlo a dikgang tsa metshameko a gale le gale mme a re pele re kgaogana re boe gape re be ditlhogo tsa phirumaneng ya laboraro mafatshe a Botswana le Zambia ikemisetsa go beeletsa mo go tlhabolle mahama wa dikago le go dira botsalano magareng ga one mo mahameng e farologaneng puso e itlamile go tlamela setšhaba ka metsi a phepa a nowang mme mo go tsa metshameko Botswana Boxing Association ba itlama go dira gotlhe mo go tlhokagalang go bona setlhopha sa setšhaba phatla kwa metshamekong ya di-Olimpiki wetsone di lekalo ga di kodi fela nako ke yone e gangwe le gape ya bong e le mapifi tla borwa go hetse go ba tepoloapi go utlwa ka maemo a bosa se ka ra lebala gore a re tšhentšheng re fetole maikutlo megopolo le dikakanyo re nne tšhaba e ratanang e lorato e berekang ka bonnatla le gone e le sopo sengwe ka gore gato e bana ba mpa ke bana ba tshipa ba tshwanela ke go tshwaragana ga ba sa tshwaragane ke baswi ba mogotla a nne kagiso Betsu madume amgala se mosola pele sediwa ke Samuel Ramotonto selekeng sa pule ga ditse mosono kana kwa borwa be dikse selatela masoma mararo ko Pitsane Molopo Primary School some le botlhano ko Mabule Primary School borwa bongwe ko Pitsane BDF Bosupa ko Itoloke Primary School botlhano ko Morwa Mosu Primary School boraro ko Khomoka Sitwa Primary School bobedi ko Primary School bongwe ko Thankani Primary School le tsa bo Med Station le Marothodi ko Veda Med Station Sonto sola pisana kwa gompieno se supa ga bona maru mo mafelong ka bontsi a lefatshe leno mme bile re tsore maru ya dume kgotsa ne se pula se go njono mafelong mangwe a dikgalo tsa kgalagadi le borwa ka moso gone maru a thiba ka bontha bongwe lefatshe leno ka bophara mme gona le kgonagalo ya pula fe kgadima mafelong a dikgalo tsa gantsi kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng kweneng le borwa jwa kgaolo ya legare mo moso go taetsa gore mogote ko dikgaolong tsa Nghabe gantsi kgalagadi borwa ba go tlhaba kgatleng le kweneng ka sengwe sa mogote sa 20 go eng go 20
bobedi le bobedi mme dikgaolo tsa legare bokone go thaba le tšhobetsone go taeketsa go le bothito ka sekeng sa bothito sa 17 go eng go go 19 mo sekologong go ta tswela go le mogote gone go dikgaolong tsa nkgabe gantsi kgala ga diborwa go tlhabakgatleng le kweneng ka sekeng sa mogote sa 33 go eng go go 35 mme dikgaolo tsa legare bokone bo thaba le tšhobe tsone go taeketsa go le bothito ka sekeng sa bothito sa 21 go eng go go 32 jaanong fa re bela toropo dingwe mo Africa re setse kgona go lapula ko Antananarivo, Dar es Salaam, Luanda le Windhoek mme ko Nairobi gone go ta bonala dibata tsa maru ha ko Cape Town gone maru a ta thiba ka bonthabongwe mme ko Port Elizabeth gone go ta apoga maru a ta thiba ka bonthabongwe ko Addis Ababa, Khartoum, N'Djamena le Tripolis ha ko Rabat gone go ta apoga mme ko Cairo le Monrovia gone re sofetse kgonagalo ya pula nna ke le tshwaretse go le ka lebetse go sa tipolo ya pi a nne boroko. Since we declared drought, the severity of drought has taken toll of a number of sectors. So we can't talk of drought